I first want to answer the question, how did we get here? Because as you know, UltiMaker is in the FFF industry for quite some time now, and we do a lot of customer interviews and researches and surveys. And one of these surveys was, for example, the index. And we saw by the end of 2021 that the adoption, the general adoption of FFF printing was drastically increased. And in this internet index, we saw that, for example, 72% of the people are actually using the machine for production aids, so pictures and manufacturing equipment, 79% for prototyping, and 50% for engine parts. And all of them are doing that because they see 3D printing as a more effective way, actually, in producing manufacturing aids. 83% to do 3D printing has the possibility to bring ideas faster to reality, actually. And 70% said that 3D printing in general is a more effective way of smaller batch production. And we think, or we believe, that one of the drivers of the adoption, especially in the industry, was the S5. Because the feedback we got, or the people actually using the machine, love that machine because of the big print volume. The swappable print set are especially very valuable for our customers. Yeah, it's a very intuitive UI and UX with the touch tool, and also the active bed leveling is a hassle-free way of starting a print job. And back in 2018, when we launched the machine, the S5, it was launched with, let's say, only 12 materials from 6 material companies. But since then, we are constantly improving the machine onto the ecosystem now. For example, a year later, we introduced the Air Manager and the material station. And in 2020, we introduced the UltiMaker platform. So it's new solutions in software, subscription factory, additional materials, additional accessories, for example, CC4. So we're constantly improving everything around the machine. The latest addition last year was the UltiMaker the Cure version 5, which was actually a big breakthrough, and also metal kit. Yeah, and by now, and that's already outdated because now we have 290 plus materials, 270, from over 60 material partners. So that shows how the ecosystem grew over the last 5 years. So since you possibly bought an S5 in 2018, the machine itself also improved because right now it's 20% faster, with usually 30%. We have, as already mentioned, 23 times the material choice. We have implemented over 37 firmware releases with improvements, bug fixes, and in general UX improvements. And the machine is shipped to 70 plus machines, so really a global machine with a huge installed base. But it's not only about, as mentioned, the hardware. We are constantly also developing our UltiMaker platform machine, which is, to my mind, still an advantage over our competitors. And to that UltiMaker platform counts, for example, a huge expert support team, a huge community that helps each other. We have obviously the printers, the hardware. We have software solutions. We have the biggest material choice out in the market. And also, I don't know if you're aware of that, we have a huge application catalog. So we have over 530 applications that you can choose from to test 3D printing best practices and to see what you can actually do with the machine. Yeah, but now we'd like to introduce the latest addition to the S-lijn, the S7, which you already saw here, here. And I don't know if you already saw the video. You have sound? I don't think so. Yeah, but we see the machine here anyway, so we can also skip the video like this. Yeah. So yeah, the whole idea around the development of the machine was actually to take an already very good machine, the S5, and make it even better. So we focus in development on the quality over print quality. We want to make the machine even easier to use, and we wanted to increase the productivity.
And to achieve that, we integrated decent features. So from top to bottom, we have now an improved camera. So the angle of the camera is better, so now you can see actually the whole build volume rather than just the first layer. It's also an HD camera. And in the future, we will also have the functionality of a streaming, because right now it's only taking pictures every 10 seconds, but we are working on also a live streaming functionality here. So that's for a future update. Then we have obviously the integrated air manager. We have, maybe we'll talk about that in a second in more detail. We have now a single door design. We have an enhanced print head, an improved build stack. Also now handles inside for increased ergonomics, and also enhanced connectivity in regards of better Wi-Fi connection. And I will talk about the features in more detail. So as mentioned now, the design is that the air manager is integrated. It gives us a lot of improvements or advantages regarding the, say, old design. So at first, the whole temperature regulation is better with this closed design. Also, the single door design is now, or leads to a better temperature regulation because there's no more, not that much air flowing in actually. We have an evenly heated bed because the build stack is now thinner and also the flex plate is thinner, so it's evenly heated, which is also leading to higher dimension accuracy. And we have an improved temperature sensor that sets the temperature and also the fan speed to have the chamber is not actively heated, but it's a constant temperature that we can remain in the more uniform temperature in the build chamber. It's also increasing dimension accuracy for all parts. We have the flex plate, which is, to my mind, the biggest improvements from a user perspective, because now it's way more easier actually to remove the parts. We tested all of our 12 Ultimaker brand materials, and for none of these materials you actually need glue. So no more glue is required for our materials, except for PC with larger prints. There we recommend to still use glue, but for every other material we recommend to actually not use glue. And that's also very helpful because workflow with glue is, in some cases, not that convenient. It's helped with strong magnets, and also the aligning mechanism is pattern pending, so you can more or less throw the plate in and it aligns itself automatically. So you can actually not do something more. And to show you the advantage, we have here already a short video to see the workflow of removing the part on the left on the glass plate. We have a huge print with PVA, and as you may know, you have to then soak it in water and use force and maybe even hurt yourself with the scraper to remove the part. It's really tedious and takes time. And now with the flex plate, it's a matter of just a few seconds and you're ready for the next one. In addition to that, we have a presence sensor of the flex plate. So if the flex plate is not in the printer, you are not able to start the print with the sensor. We have now an enhanced build stack, so no more thumb screws for manual calibrating or leveling. So everything is pre-calibrated in production, don't have to care about anything. And we also have now in firmware implemented an improved bed tilt compensation. So even if the bed will be tilted, it's compensated by firmware, so you don't have to care about any dimension accuracy problems. As mentioned, we also have a new print head. We now have an inductive sensor, it's not a capacitive sensor for the leveling, which is much more precise and much more reliable, because we saw in our data that nearly 1 out of 6 failed prints were due to bad leveling, because the capacitive sensor that of the noise actually is not that reliable. So we already improved that by just changing it in the inductive sensor. We now have a sensor for the fan bracket. So I don't know if you're aware of that, but it's a very common failure mode. The fan bracket is opened and then the whole print is flooded with material. Now, if the fan bracket is open, the print stops because of the sensor. And also the magnet force is stronger, so it's less likely that the fan bracket opens.
And also have a new design, also with a knob, if you recognize that. You turn around the front fan, so it's not sucking in air anymore, so that reduces the amount of maintenance time and also cases of damage impacts. Yeah, as already mentioned, the improved camera. You can say everything about that. Cameras, this machine is obviously also heavier than other machines. It's these handles implemented. And also we have now a 5 GHz bandwidth in Wi-Fi, which also increases the connectivity, especially in industry environments where 2.4 is more mostly blocked for internet applications. So yeah, to summarize that, the main features of the machine is the Integrated Air Manager, the inductive sensor, the upgraded printhead, the build plate, the flex plate, the backfill compensation, and also the workflow. You see that if you set up the machine, the onboarding workflow is much easier now, and also the connectivity to the visual factories is also improved. Workflow. Yeah, I already mentioned as well that the machine is also available with the Hero Station as well. So the new Pro bundle, or the official Pro bundle, will in the future only be with the S7. You can still build your custom Pro bundle with the S5, then you have to buy the components separately. So the official Pro bundle in the future comes only with the S7. A little about hardware, another sentence about the platform or the ecosystem around it. Because the machine is very similar to the S5, and also in that case that you can use S5 decode. So everything you have already sliced or prepared with the S5 can be printed without any adjustments also with the S7. So users or customers who are already running print farm, for example, with S5s, can use their jobs also on this machine. So it's fully compatible with the whole UltiMaker ecosystem, also regarding software and materials. Does this also apply to the printheads? Are there indications? If I have an S5, then I... Good question, but I would like to question you, would you like to buy it? Would you like to have an upgrade kit? Because we're currently discussing that. Because technically that's possible. You would have to invest some or do some firmware efforts to make it happen. But technically it's possible, and we're currently discussing if that's also for us commercially interesting. But so far everyone... For now, they're not interchangeable. Right now... Print cores are though. Print cores are, yeah. But the print heads, right now it's not interchangeable, but we're working on a solution, and maybe that will be available in the future. Because everyone who is asking that question, if I ask, would you like to buy that, everyone answers actually yes. There seems to be a demand, which is a good thing. So yeah, that's actually it. So I don't know, you can go directly to the presentation on the machine or ask me questions, so feel free. Maybe it's good if we go right into questions. Sure. They ask are print cores zijn gewoon Yeah, so everything, so print course material, everything's interchangeable. Yeah. Wij hebben deze printer nu net hier staan. Sterker nog, hij is zo nieuw dat wij 2 uur geleden nog zaten te kijken. Nee, de camera doet het niet. Zou dat toch een stukje firmware zijn? Nou, daar blijkt nog een kopje op te zitten. Dus hij is echt helemaal nieuw. Sterker nog, dit is print nummer 7. Ik heb net een paar kleine testprintjes gedaan. Eigenlijk out of the box was hij gewoon meteen gebruiken. We hebben Digital Factory aangesloten. Hij is gewoon tegelijkertijd met de andere printers te gebruiken. Zoals Lars al vertelde, S5 slice files kun je direct hierop zetten. Dus heb je een bepaalde productie voorbereid, dat kan je gewoon niet opnieuw te gaan slicen. Materialen die op de S5 werken ook gewoon meteen hierop. De metal kit komt eraan. Dat is nog tijdens de laatste paar tricks aan doen, maar die is soms kan je ook gewoon direct hierop gebruiken. Misschien is het leuk als iedereen even wat dichterbij komt, dan kan je nog wat meer zien wie nog niet optimaal bestudeerd heeft. We kunnen het even anders stoppen. Ja, ik zal hem net even stoppen. Nou, kijk, volgens mij heeft iedereen hier al ervaring met S5, toch? Ja? Nou, dan
En met de Material Station toevallig ook? Ja. Nee. Nou ja, je ziet, de interface is grotendeels hetzelfde. Werkt gewoon erg makkelijk. Ik laat deze nu heel even afkoelen. Nou, als je stopt, als je zelf stopt, zit er ook over zo'n stukje boven het geprinte object. Ja, Kun je klopt. meteen iets verder laten zakken. Nou, sterker nog, dat zat ik me net ook af te vragen. En maybe Lars can shed some light on that. Yeah, the question was, if you stop the print, it will remain like a little bit above the print for some time, and just after that, it will move out. Do you know if there's a reason behind that? Because the S5 also does that, and you know with the S7 as well. It doesn't like if you stop, it doesn't like go completely. The reason for it is that we saw in some cases, or some materials, that then the printer is tearing off the part from the build plate. So if there's still material attached to the part, then it was tearing it apart. So then it makes sure that it cools down and then can move free. I think that's a good reason. What material is that? Magic material. I don't know exactly, but yeah, it was seen sometimes, and if we Can you make it switchable? switch Make it switchable so I can have a setting go down or stay with the print. To solve that? I think in theory, yes, but that would need some firmware work. What I do is just get the plate out. Next one. Is it the end of the print? The end of the print. Oh, okay. So it's not Also when you necessarily. stop it. actually, what I just did was the same, but I think it was only like 3-4 seconds. So it was quite This is short. less time than normal end of print. Yeah, so I think that's an improvement for the S7. It isn't that long. It doesn't need to be that long. Oké. Nou, ik laat deze nog heel even afkoelen. Maar wat je dus kan zien, inderdaad, waar je bij de snijden twee dingen een beetje airflow hebt. We hebben dus hier gekozen voor 1. Echt puur om die binnentemperatuur zo stabiel mogelijk te houden. Op het moment dat je echt een kwalitatief goede print wil hebben, en zeker als je naar de materialen gaat die uitdagender zijn, dus denk aan een polycarbonaat, maar zelfs een nylon kan al wat problemen geven als je veel verschillende temperaturen hebt. Dan is het gewoon steeds belangrijker dat je dat binnenklimaat stabiel houdt en ook wat hoger. En dat is deze hele... Zeker omdat die ook in het midden zit, dus als die dan al lucht aanzuigt, dan kun je in de park in plaats van... En als je dan toch een dikke kleur maakt, dan maak je dan niet helemaal geen... Omdat je wel iets moet doen. Er moet wel lucht, hij zuigt het af. Hè, dus, Ja, maar als je het aan de andere kant doen, dan vind ik het dan. Ja, nee, precies. Is je gewoon helemaal dicht. nee, maar nu zuigt het dus via de zijkanten. Procent, ik best. Dus deze... Nee, Is dat nog? niet meer. Geen probleem meer. En met dat niet meer? Nee, dat is zo. Wordt wel naar gekeken. Ja. Oké. Nou, dat is goed te weten. Nou ja, je ziet dus ook, het is gewoon een eng behuizing, dus waar je voor de Air Manager, het is een los object, dus het gaat niet sneller kapot. In dit geval is het gewoon lekker stabiel, stevige behuizing. Kijk even of de Air Manager of de afgekoeld, hij is nog een beetje heet. Binnen de kop. Hij is nog, even kijken. Ja, nee, 70%. hij is nog echt aan het afnemen. Ja, nee, ik blijf er nog even vanaf. Maar je kunt in ieder geval even kijken. Het is nu nog niet zo heel goed te zien. Nee, ik laat het nog even zitten. Ik laat deze nog heel even afkoelen. Dan ga ik eerst eventjes de Material Station. Dus voor wie de Material Station nog niet kent, hiermee kun je verschillende rollen voorladen. Dus je kan het wisselen, maar ook als één rol op is, kan het heel goed pakken. Dus ook weer de uptime verhogen. Hij houdt materiaal te hoog. Ik had het net over engineering materialen. En eigenlijk het gros van de materialen die niet PLA, tafpilé of ABS zijn, die zijn vochtgevoelig. En dat betekent zelfs als het basismateriaal van nature vocht afstoot, denk aan vet.
Ja, dan zie je toch vaak als het filament is het additieve in, waardoor je toch al heel snel weer fotogeleverd krijgt. Gaat je kwaliteit van achteruit, het aantal printfouten gaat achteruit, gaat omhoog, dus dat wil je zoveel mogelijk vermijden. Dus hierin houdt hij het droog. Let op, hij droogt niet achter. Dus maar het is wel een veel betere oplossing dan weer achterop zet. En wat je ook ziet, ja, zeker bij omgevingen waarin je heel veel verschillende gebruikers hebt, veel, ja, een aantal verschillende gebruikers. De spoel die je aan de voorkant inlaat, dan kan het nog bijna meer misgaan. Zeker als het een Ultimaker is, want dan wordt het door de chip gewoon herkend welk materiaal het is. Dus zo verminder je ook weer het aantal mogelijke fouten. Denk bijvoorbeeld aan PLA-HT, ja, dat heeft de andere smeltemperatuur. Maar ja, iemand PLA staat zegt PLA, nou op, zit 20 graden te laag. Dus dit is ook weer, ja, eigenlijk voor ons wel onderdeel van het totaalplaatje van waarom je een Ultimaker zou aanschaffen. Wij zijn al heel lang Ultimaker verkopen, al 8 plus jaar. Ja, zeker. Begin 2014 krijgen we de eerste Ultimaker S5. In december 2013 zijn we gestart. Ja. In 2013 en 2014 gingen de eerste Ultimaker S2 Dus je vindt daar bij de eerste accounts volgens mij, in de groepje van de eerste klanten van ja, dat hadden we vrij snel de eerste rapidbouw doen. Ja. Daar hadden we de voorraad mee naar de rapidbouw. Dus dat is een beetje de eerste, de laatste beurs ook waar het in te vecht gaan onder de toonbank. Je ziet dus, maar goed, in ieder geval Ultimaker is daar binnen de, dat hebben alle drie de merken gehad, maar Ultimaker is er eigenlijk ook een beetje het werkpaard en de printers die gewoon heel gebruiksvriendelijk zijn. Dus in het hele ecosysteem past dus deze ook heel mooi, omdat je ja, zelf veel minder handhandelingen hebt en daardoor is het ook veel meer te doen in de hoef. Nou, even kijken of die goed afgekoeld is. Yes. Nou, ik kom net de vingers erbij aan. Nou ja, je ziet hier, misschien goed om even, voor je nog niet heeft gezien, je hebt hier een paar pinnen zitten. Voor de klus ligt daar, dat heb je niet hebt gezien. Dus het is een behoorlijk sterke magneet. Haal hem maar uit dan. Ja, ik zal het er even uit. Nou, dit is dus de flexplate, dus als je hem naar midden of als je hem gebruikt, dan hoppa. Ja. Dit is ook voor de kwetsbare printjes. Ja, normaal zie je toch snel dat je in gaat lopen hakken. Dit lost het op. Dat zien we ook bij andere merken. Dat was ook een veelgevraagde mogelijkheid van, hey, heeft hij geen flexplate? Ja, sorry, nee. Dus wij zijn wel heel blij dat dat nu kan. Ook net een stukje dat je die lijn nodig hebt. Want die lijn is natuurlijk aan de ene kant oorspronkelijk om je print op je glasplaat te houden. Maar in de praktijk is het ook om die glasplaat te beschermen en om te zorgen dat je printer makkelijk vanaf komt. Want de print die goed vast zit, zit goed vast.